So good morning, it's day 10, दिन नंबर 10. Currently we are at বিহার. আমরা এখন বিহারে আছি. তো আমাদের বাইক রেডি, খালি এরা দুজনে উঠলেই বেরোবো. তো আজকে আমরা কলকাতা ঢুকে যাব রাত্রের মধ্যে. हे भाई, कलकत्ता जाना है कि नहीं? देखो देखो अभी भी सो रहा है एक बंदा और एक बंदा. ए देवाशीष दा उठवे तो ना कि oh God. This is day 10. So our first stop is at Barhi. So we are right now leaving Bihar. Welcome to day 10. बारही में कुछ राइडर्स के साथ मीटअप है, देखते हैं. पहली बार मिलने जा रहे हैं. So right now we are crossing সোন river. তো এটা হচ্ছে বিহারের সোন নদী. আজকে ঘরে ফেরার দিন, তো মনটা এমনিতেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে. এই 10টা দিন এত সুন্দর কেটেছিল আমাদের, যে কষ্ট হয়েছিল রাইডের টাফনেসের জন্য, বাট স্টিল আই উইল মিস দিস 10 days. বাড়ি ফেরার সময় একটু সেফলি চালানো দরকার, এটা সমস্ত রাইডার্সদেরই বলছি. অনেকে আছে বাড়ি ফেরার সময় তাড়াহুড়ো করে ফেরে, তো সেরকম করার কোনো দরকার নেই. দরকার হলে হাতে একদিন এক্সট্রা নিয়ে বেরো বাড়ি ফেরার জন্য, যাতে একদম স্মুথলি ফিরতে পারো. তো আমি কি করি, রাইডের আগে বাড়ি ফেরার জন্য ফুয়েলের টাকা, হোটেলের টাকা, খরচার টাকাগুলো আলাদা রেখে দিই, ওটা হাত দিই না. আর ব্যাকআপ মানি আলাদা থাকে, আর এমনি রাইডে খরচার টাকা আলাদা থাকে. টোটাল 3 ভাগে টাকাটাকে ডিভাইড করে দিই, তাহলে এতে সুবিধা হয় যে আমার কত কি খরচা করতে হবে না করতে হবে সমস্ত কিছু হিসাবে থাকে. ওয়েল, সো আজকে দিন নম্বর 10.
আমরা এগিয়ে চলেছি টুয়ার্ডস বৌদ্ধগয়ার দিকে। এবার দেখা যাক, আশা করছি তো রাতের মধ্যে কলকাতা আরামসে ঢুকে যাব। দেখছি না, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে না, চোখ লেগে যাচ্ছে, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, চাটা খেতে হবে। তো চা হচ্ছে আমাদের এনার্জি ড্রিঙ্ক। চলো চা খাওয়া যাক। তো আমরা এখন বাড়ির আগে আছি, বাড়ি মানে নট দ্যাট লাইক বাড়ি, জায়গাটার নাম হচ্ছে বাড়ি। এখানে দাঁড়ালাম একটু ফ্রেশ হতে, কারণ একভাবে চালানোটা ঠিক নয় নিজের শরীরের পক্ষে আর বাইকের পক্ষে। তো বাইকটা একটু রেস্ট হোক, আমি একটু রেস্ট পাই, সবাই একটু রেস্ট। এর আগেই মিট আপ আছে অ্যারাউন্ড কত হবে, 25-30 কিলোমিটার, তাই তো। তো সবাই মিলে দাঁড়িয়ে জাস্ট একটুখানি ওয়েট করছি, চিল আউট করছি। শুধু পার্টি হচ্ছে না, একটা চিল আউট করার জন্য। তো আমাদের মিট আপ হচ্ছে এখান থেকে আর 30 কিলোমিটার দূরে, তাই তো। দেখা যাক কী হয়, মজা হয়। এটা তো আপাতত এরিয়াটা পড়ছে ঝাড়খণ্ড, তাই তো। ঝাড়খণ্ড ঢুকে গেছি, ডুবুডুবু করছি। আচ্ছা, ঝাড়খণ্ড ডুবুডুবু করছি, এখনো ঢুকিনি। ওকে, তো কাদাটা দেখা। হ্যাঁ, কাদা কাদা মানে শুধু কাদা নয়, বরফে লাগানো কাদা। মানে একদম চন্দনের টিকার মতো পুরো। অরিজিৎকে পড়িয়ে দাও একটা, কি অবস্থা। আচ্ছা, তো আমাদের অরিজিৎ ভাই রকেটের মতো চলে গেল, ওই করতে করতে আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। 164B বলে কথা, 4 ভ্যাল, নতুন গাড়ি, নতুন মজা, বিরাট ব্যাপার। আমরা তো বুড়ো হাতি হয়ে গেছি, পুরোনো গাড়ি নিয়ে দৌড়াই, ঠিক আছে। তো আমাদের খিল্লি ওড়াচ্ছি, আর কি বলবো, দুঃখের কথা। ওকে, ঠিক আছে। Cruising on this road is such a pleasure, কারণ it's so smooth and ট্রাকে ভর্তি। আমরা এখন আছি জাস্ট মিট আপ পয়েন্টে, যেখানে আমাদের কোডারমার এক রাইডিং গ্রুপের সাথে মিট আপ ছিল। তো মিট আপ হয়েছে। तो रंजीत भाई, तो ये सारी, तो आज इन लोगों से मिले। अब इनको तो ले। हाँ, आपका नाम बताओ। अच्छा, तो आज इन लोगों से मिले, अब हो गया, बस हम लोग निकल ही गए, ठीक है। তো মিট আপ ওয়াজ অসম, দারুণ মিট আপ ছিল, আলাপ হয়ে দারুণ লাগলো। এখান থেকে আমার বাড়ি হচ্ছে 384 কিলোমিটার। অরিজিতের কিছু কাজ ছিল, সেই জন্য আগে ও বেরিয়ে গেছে,
কাজ আগে, সো কিছু করার নেই। তো আমি দেবাশিস দা আর 100 আমরা ফিরছি। কোডারমা হচ্ছে মানে পাহাড়ি এলাকা বলা যেতে পারে ঝাড়খণ্ডের। এদিকে পাহাড়, এই সাইডে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, ফাঁকা এরিয়া, মাঝে মাঝে জনবসতি, ভালো। ওয়ান ডে ট্যুর আর ট্যুরের জন্য খুবই সুন্দর জায়গা। এখানে নিয়ারেস্ট লোকেশন বলতে বৌদ্ধগয়া, নালন্দা আছে, ওই অ্যারাউন্ড 100 কিলোমিটারের মধ্যে। সম্ভবত এই পাহাড়টারই ছবি তুলেছিলাম যাওয়ার সময়, এরকম সামথিং জায়গায় দাঁড়িয়ে, ঠিক মনে পড়ছে না কোন জায়গাটা, আগে হয়তো হবে। Sorry? Yes, yes, Suvankar. The Explorer পিছনে আছে, টপ বক্সে আছে। এখন উত্তরাখণ্ড থেকে রিটার্ন করছি। So currently crossing Asansol. Let's see. ইচ্ছা তো আছে হিন্দুস্তানে দাঁড়িয়ে খাবো, কারণ প্রচুর খিদে পাচ্ছে। সেই খিদের চক্করে আর হোটেল খোঁজার চক্করে আর দাঁড়ানো আর হচ্ছে না। তো এখান থেকে বর্ধমান আর 47 কিলোমিটার। তো আমরা হিন্দুস্তানে দাঁড়াবো, কিছু খাবো, কারণ সত্যিকারের দারুণ খিদে পেয়েছে আমার। অনলি এইদিকের ল্যাম্পটা জ্বলছে, এদিকের ল্যাম্পটা জ্বলছে না। কি যে অসুবিধা হচ্ছে সে আমি বুঝতে পারছি। লেটস সি, ঠান্ডাও ধীরে ধীরে বাড়ছে। তো আমরা হিন্দুস্তানে এসে গেছি, আমাদের সুপ্রতিম ঢালি ওয়েট করছিল। আমি কেন ল্যাব খেতে খেতে এসেছি। ট্রিপ এন্ড, বাট ফান এন্ড হয়নি, কারণ এরপরে আরও ট্রিপ আছে, আরও মজা আছে, যেগুলো কন্টিনিউ হবে। তো আমি জাস্ট বাড়ির কাছেই চলে এসেছি, এবার বাড়ি ঢুকে যাব। এটা জাস্ট আমার বাড়ি ঢোকার আগে সার্ভিস হয়ে হোম। Finally reached home safely. Tata, bye bye, take care.